Amjamboni, karibuni sana Swahili Coders kwa hii course ya HTML, jinsi ya ku link your HTML document na CSS. Kabla tujaanza, naomba tafadhali subscribe, like, share, comment, anything ili kuifanya hii channel kuigrow. Na pia itakuwa inakufahamisha wakati naipost new courses. Juu bado tuko na so much to learn kwa hii HTML course. Hatujamaliza everything. Na tukitoka HTML tutaingia CSS, alafu tutaangalia JavaScript, bado tutaangalia frontend, vitu kama vile React, tutarudi tuangalie backend, tutaangalia Python, tutaangalia Node.js. So wakati utamaliza hii course, wewe unaweza kujitengenezea website kaa hii, utaweza kujitengenezea mwenyewe code venye unaitaka iwe, utaweza kuitengeneza website interactive kaa hii page unaiona hapa, ikiwa na several other pages kama hii home page, product, solution. Alafu pia hii website yako itakuwa very responsive kwa different screen sizes wakati tutaanza CSS. Kwa hivyo click subscribe ili courses zote ambazo tuna upload utakuwa mtu wa kwanza kusipata. Otherwise, bila kupoteza wakati, let's start hii course ya HTML. So tulikuwa tunasema tutaangalia HTML na jinsi utailink your CSS. Hii sio course ya CSS, but how to link venye utailink HTML document yako na CSS. So nataka urudi hapa, open your HTML document. So far tunajua how it works. Kama ujaangalia VS Code, kama ujui venye VS Code ina work, enda kwa rudi hapo kwa YouTube, angalia VS Code course nilikupatia hapo, familiar yourself na hii course ya VS Code, and then rudi hapa and then you start here. So okay, tulikuwa tumemaliza HTML. Nataka leo create a document kwa desktop or anywhere, name it HTML. Kwa hii HTML document yako nataka create 4 files. Files ine. Ya kwanza, na unifuatilia vizuri, nataka tuifuatilia vizuri, unaweza ifanya pia wewe kwa kompyuta yako. Ya kwanza iname index.html. Ya pili nataka rename home.html. Ya tatu nataka rename about.html. Alafu ya mwisho contact.html. So far learn how to create these pages na kuilink. Nataka tafadhali usimamishe hii video kama unaifuatilia, link all these pages using the boilerplate nilikupatia, na nilisema ni shift key 1. Alafu unaitumia hii, itakupatia boilerplate yote mzima hapo venye unaiona. So in the boilerplate yetu ya index.html nataka, so we link all these pages venye nilikuwa nimekupatia. Kama unakumbuka ile course ya kwanza, nataka ujaribu kufanya mwenyewe. Simamisha video, nikupatia muda kiasi, simamisha video and then link sote. Continue with home, do the same, fanya hii and then here, and then we link all these pages to index.html. Okay, let's continue. So solution ni kwamba utaendelea hapa home, the same, shift key 1 and then just select that one. Utaiona hivyo. Kuja hapa, just name it home,
name it like that, home. Hapa kwa index pia the same, and then shift 1 key, select that one, and then ikuje name the same contact, and then about page the same way. About.html. So wale kosi za kwanza zetu tulikuwa tumefanya, nilikuwa nimekupatia how to link, how to add CSS externally, but kuna several other methods. In total there are 3 methods how you can add CSS to your document. Na hapa ni ya kwanza, nitakuambia ya kwanza ni now. Kwa hii index.html nilikuambia pia kuna this element ya href ambayo inatumika ku add links to our website. Nataka uitumie hiyo, and then ukuje kwa hii add this link. Nilikuwa nimesema this what you use to link website. Na kwa hii ya kwanza, hebu turudi hapa kwa h. Let's just name them. Ya kwanza nilikuambia h1, name it link internal. Kuna method ya kwanza ya ku link CSS. Ya kwanza tuseme inline. Kwa about page, link inline CSS. So this about page in inline. Contact us, name h2, h1 again. Tutalink it internal CSS. Home page tutalink external CSS. Let's add CSS, internal CSS, inline CSS. Okay, tumesema home page external CSS, contact us internal CSS, na about page internal CSS. Now let's go back here to HTML document yetu, na tukasema this one utailink wa about page, na utaitumia about page tumesema ni inline. So mbona hii inline, hiyo ndo tuna hadi kwa hii hapa. Tumesema the method, so link to about page, na then umefanya hii assignment. So unakuja kwa href tag, and then click this upper inside here, use this /, click /, and then utaiona link here. So about page ni internal CSS. Okay, fanya the same thing. Hii tumesema /contact us. Hii ni tumesema contact us ni which method utaiadd nayo, utaiadd kupitia internal CSS. So let's delete this one, and then internal CSS, and then the last one ni home page, na hiyo home page ni hii hapa, na tunaiadd haje, tumesema external CSS, na ndio hii hapa umeiona hapa, tumesema you can add it using external CSS. So hapa, that's how you add that one. Now ukikuja kuipreview a page,
let's just close all this one first. Kuja preview your page, utaiona ndio hii hizi CSS imenionyesha hapa. Internal CSS inanipeleka kwa hii, nikiclick back itanionyesha hapo external back hapo. Yeah, so just copy all this. Umeona tukipreview, nikiclick internal CSS inanipeleka kwa about page, this about page, but lazima ni click back ndio nirudi kwa the original page. Lakini tunataka kutumia links. Do you remember how to use the links to access a different page? Kama unakumbuka nionyeshe. So the same way, just copy all these links here, yeah? Copy hizi links zote na uisiweke kwa hizi pages zote. So you will be able to access all these other pages. Now, tukiwa hapa, tukipreview again, let's go live to our website here. If we go live, you will see. Now, if I can click here, naona niko na hizo link, I can access any other page, unaona, external CSS. Yeah. Let's add here and want a different, much difference here. Let's go back here and add. This is about page with internal CSS. Let's use another H1 about page, the one tofauti. So about page, nataka uione hivyo hapa chini. Let's just put it here, internal CSS, and then add about page hapo. Hapa H1 pia. For uniformity, let's just use small letters. Contact, has, and then the same thing again. Home. Now, let's go back to our website here. You can able to see this is home page, not links. This is a home page with external CSS link. So I can go to inline, which is about page. Internal CSS ilikuwa ni contact us. External CSS ni home page. Now we have linked. So hatujafanya what we're supposed to do today, which is styling according to the CSS given here. Tumesema this one we style external CSS. This one we style contact we done internal CSS, and then about us the inline CSS. Now, how do you style inline, internal or external? Tuliangalia ya kwanza. Let's get tumalizane na hii external. Juu tumefanya external so many other times before. Tumeifanya hii. So unarudi hapa kwa link yako, hapa kwa head. Juu tulishafanya kitambo. Unakumbuka? So external is very easy. You come here to your file tree and then create a document. You can name it whatever, but many people prefer naming it style.css. Create a file here and then come to your home page. Using this link, utaiona hii. Oh, sorry. I think nilikuwa bado sijarudi kwa hii page. So let's come back here. Tumesema kwa file tree. Let's link this CSS. Let's come back to our
homepage and tumalizane na how to link this external CSS, internal CSS and inline. So tukianza na external CSS, which is homepage, our homepage here, unafaa ku-style this page using external CSS, na hiyo ndio utakuwa unatumia so many on all your projects kenye utakuwa unafanya, like this project here for instance. Ukiona hii project here, it's been styled na imestaliwa haje using external CSS. Mona hii website hii website yote imestaliwa using external CSS. So let's now style this one using external CSS, this page. So this is our website with how many pages? 1 2 3 4. Iko na 4 pages. Now tunafaa ku style all these pages using external CSS. We just want to style this home page, but you have to understand kuna levels ya hii styling na what CSS will take. Ukistyle external, all your web pages ukishai link together will take external CSS. Sijui kama umenipata kutoka hapo. External CSS inamaanisha all your pages itachukua hii properties ambayo umelink nayo externally. Internal inamaanisha just only that page. Kama ni contact homepage, hii homepage ukisha link your website, everything ambao utastyle kwa website yako, hii website, everything ambao umestyle externally, all these pages will take, like let's say this background color here, blue color here on this header section, this part. Navigate to all these pages, they will take this external CSS ambao umestyle now here, this. But when it comes to internal CSS, it will be specifically for this page, unless otherwise you change. And then inline inamaanisha only one particular thing will be styled, like this H1 only, or this H1 about page only. And itakuwa style in that particular page, for instance. Now let's come back here and add external CSS. Na tuna add hivi, you just click first of all hapa kwa file trees, create a file called style. You can name it whatever unataka kuiname. Unaweza name styles main.css as long as the ends with CSS. Unaweza hata weka jina yako, but the end finish with CSS. Then save it like that. Click enter. Then come back to our home page. And then using your keyboard, just type link. Utaiona link.css. Ndio hiyo hapo. Na ndio hii imekuwa linked. Umeona? This is your link now, and your page is been linked. Now let's go back to our CSS page. Click on this page now. Na nataka useme, for instance, you style now, you start styling your page, okay? So you start styling your page. Now what we were styling is this H1. This H1. Tunataka kuistyle this H1. Na tutasema uipatie color ya blue. So you will come and use, just say H1 like that. Or let's start background color. Let's say we're styling background color. Okay. We will say body page. Tutaiweka background color.
choose whatever color you want. Let's say, let's give it blue. Okay. If you come and preview, let's go back to our home page ambayo sasa tumelink nayo na to preview. Utaiona background color here is blue. Ukiona hapa background color blue. Let's style this h1, this one here. Ukikuja tunataka kuistyle this h1 now on the same h1. So utakuja useme h1 kwa homepage yetu hapa, usishangae unatoa wapi. So everything ambayo iko na h1 hapa ita change color. So h1 tuseme color, utaipatia color ya what? White, like that. Or let's say red. You change to red, itai change like that. Mayona? Ama uki change back to white hila. Na nataka ni click ili uweze kuona preview here what we are doing. Let's close that file tray. Be able to see that. So let's come back to our CSS. We can change this to yellow. You see, it changes. Now that is our external CSS we have linked. Okay. The second thing ilikuwa ni style this one, contact using internal CSS. Internal CSS. How do you go about that? Internal CSS, the same thing. Not the same thing really, but we come back here to our page. Kuja kwa page yetu ambayo ni ya contact us, utaona instruction ni kwamba we style it internal CSS. Na external CSS tunatumia style. Utatumia abbreviate this letter style. Atuta create style kwa file tree here, but tuta create hapa kwa head. Tutatumia link, but tutatumia tu style like that. Alafu utaona upatiwa element here style like that. So kuja sema hapa, let's close this one na to preview. Nataka uweze preview hii uone changes kile tuna make. Mona internal contact us page. Mona hapa tunataka kuweka maybe background color of body page color yetu ikuwe tofauti. Tutaanza na body like that, and then use those ones like that. Brackets, I don't know, it's not brackets. Body, and then give it a color. Let's say background color of nataka kuipatia background color gani? Kuipatia background color, whatever background color you want to give it, maybe brown. Mwana ime change. So tukienda kwa external CSS yetu ilikuwa homepage, unaona blue. Yeah. You see? Yeah, tukirudi kwa ile internal about, baada tuja style. So yeah, and then now let's continue. Hapa kwa style nataka we change each h1 like the way we style this one. When I just pick h1 like that, tuko na h1s. This h1s here, usishangae tuna style h1 gani. This is what we are styling. So we can style this one h1 the same way umeifanya pale, then umeifanya hii, then give it a color of which color do you want? Tuseme this ones.
sorry, unataka tu preview. So yeah, tumeipatia this color. Na unaweza install pia these links here. Na tutakuja kuangalia wakati wa CSS. So you can style everything here. So you can style those href print like that. Color, unaona color size ni blue, but ukipatia color off, tunaweza ipatia which color do you want. There's so many colors here you can select, and there's so many other colors. So for now, it's just for learning purposes. So tupatie here. Maana imechange. So this is how you style this one, internal CSS. Let's go now to internal. This is our last style, linking. Our last internal CSS, inline CSS. Now, hapa kwa inline CSS, tulisema unaitumia specifically on one this thing. Now, this one doesn't affect everything. It just affects that particular thing that you want to style. Kama unataka kuistyle hii. Sorry. Maybe you want to style this H1 here alone, or this one. So you will just go specifically to this part and then use style like that. And then you name it like color. Want you to be able to preview. Just go here, color, give it whatever color you like. Give it chocolate. Umeona, so it affect this other H1. It only affected this H1. The changes only appears on this H1 here. So ukitaka kuinstall this one, you just say style, and then it will give you a link. You can choose whatever. Hapa kuna vitu nyingi ambao unaweza itumia kama background color ya hiyo. Unaweza choose background color. You can choose something else different. Unaweza choose here weight, size, font size. So it depends what you want to, how you want to style this one, H1. So that's how it works. So to choose, maybe tunataka kuinstall font size. Utakuja useme font size, tuseme 80 px, na bado utakuja kuilearn. So umeona imekuwa kubwa sana hapo. Ukirudi huku utaiona font size imechange kwa kubwa sana. Let's change this font color. Change font color yake. Unaona, tuseme color, put it red. Unakuja add, just add it here. Let's close this one. Add the color. Let's say red. Or dark red, like that. You can preview it like that, and that's it. So we'll come and study CSS. This was just to show you how to add links and how to add CSS. Different way to add CSS, where CSS comes in. Na tulisema CSS is all about styling. Kama uko na nyumba yako, wakati unamaliza ile finishing ya kuweka colors, ya kuweka plaster, everything. So hiyo inamaanisha hiyo unafanya CSS. That's what CSS is all about. Na hivi ndio inakuwa added to your page. So we have learned how to create different pages. So we create like 4 pages on our website. Tukaona how can you link these pages so that you can navigate. Hiyo ni kama kuweka navigation, unaenda to from one page to the other, like what we are seeing here. Yeah, unaona hapa
can navigate to about page, home page, na hii umeona. So we were able to navigate to different, na tukaistyle differently or page. So tukuja tuiangalie next in the near future. We'll be studying CSS and how you can be able now to style all this. Tujamalizana na HTML. We still have a lot to learn on HTML. Otherwise, nashukuru sana for watching. Continue supporting me by subscribing. Nashukuru sana, asanteni.